Des choses dérangeantes et NSFW trouvées sur internet. C'est de qui? Fright Factory. The man you're looking at is named Pete Shrum. He's a hardworking 61-year-old Korean War veteran with a wife and 3 children, and he's about to experience something that no innocent human being should ever have to go through. I'll show you the footage, but first, I'm gonna have to give you some context. Upon returning back to America after the Korean War, the young sergeant would have to build a life for himself. He returned home to his wife Mary, whom he had married just Il devait pas se construire une femme, il devait se construire une vie. before the war, and somewhere along the line he would end up working in the insurance industry. Pete stayed in insurance for the majority of his career and created a respectable life for himself in his home state of Texas, having 3 children with Mary and being a well-loved local in his community. Later on in his career, as he got a bit older, he worked as a clerk at a gas station in Mesquite, Texas, where he was set to retire in June of 1993. The footage you're watching takes place in March of 1993, just 3 months before his planned retirement. This night was by all accounts a very routine night on the job for Pete. Ring people out for fuel and 99-cent treats, keep things tidy, and take any phone calls that may have come in. Somewhere along the line, though, things took a very dark turn. The footage starts with one of his regular customers, Peggy Wells, coming in to pay for a tank of gas. Pete tells her what she owes, and Peggy quickly realizes she forgot her purse, prompting her to run back out of the store and grab it. I was trying to read tanks. I thought you forgotten me. Pour les trucs NSFW, je pense que ça va être un peu dégueu ce qu'on a fait. I usually start. Usually it takes about 20 minutes. I've got 6, 8, 6, 8. I got 48. I got to put the gallons in the. I got to go out and start getting my other purse. Okay, got the wrong pair. All right. Nothing about this was out of the ordinary until another customer walked in while Peggy was running to her car. This next customer begins talking to Pete, and as he's doing so, you can see a different man waiting right outside of the door. Ça sent pas bon. And I'm sure by now you can probably see where this is going. While the man at the counter distracted Pete, the individual who was waiting outside takes his opportunity and rushes in, pulling a gun on Pete and demanding that he opens the register. Pete complied without a hitch, quickly opening the machine, but unfortunately there was one problem. The register only had $18 in it. This highly aggravated the armed criminal, resulting in him making the most disturbing choice he could have possibly made in this moment. Putain, il lui a tiré dessus juste parce qu'il y avait que $18 dans sa caisse. C'est quoi ce malade mental? Mec, il y a que $18 dans la caisse, tu fais ah bon, fais chier, tu pars quoi, genre putain, le mec a buté quelqu'un pour $18 quoi. Pete 3 times in his abdomen 3 before they fois. both panic and run off with the money. On the fuck, way out, he quelle bande fired a couple more d'abrutis. shots and hit Peggy in the shoulder as she was walking back in with her money, but interestingly, Peggy didn't even feel this at all, and she had no idea she was hit until after. What the fuck? Qu'est-ce que c'est que cette vieille absolument monstrueuse a pris une balle dans l'épaule et y a pas de problème. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Oh là là. Je suis revenu avec mon porte-monnaie. Je suis là pour payer mon essence. She was too focused on whether or not Pete was okay. Upon entering, she would je get pense her pas qu'il aille answer bien. and quickly leave to get help. The remainder of the footage is absolutely vile, and it bothered me a lot. He laid there helplessly and started to experience the infamous death rattle, moaning and snoring until he went quiet. Ah oui, I simply can't risk showing you guys this audio, Non, but oui, there are pas de son, age-restricted merci. YouTube videos of this, and you can find them super easily, if you're Pas de above son, 18. merci, pas de son. A nurse happened to be nearby shortly thereafter, but C'est pas que je sois particulièrement sensible, mais j'aime pas trop entendre des gens mourir quoi. it was already too late. Ni en voir First d'ailleurs. responders would arrive and come to the same Aucun des conclusion. deux quoi. Thanks to the CCTV footage, the hunt would end as quickly as it started for these 2 deranged criminals. They were also found to be associated with countless other robberies in the area in the years prior. Mais faut en arriver à un stade dans ta vie où t'en as vraiment plus rien à foutre des conséquences de ce qui peut se produire pour toi et tout. Quand tu tires 3 balles dans un mec parce que il y avait que $18 dans sa caisse. Hein. Faut vraiment être un dégénéré. Hein. Genre putain, il y a $18 dans la caisse, casse-toi quoi. Genre ou prends les $18 à la limite et contente-toi de ça quoi. Mais casse-toi. Enfin, aller tirer sur le gars pour ça, faut être complètement niqué quoi. As 22-year-old Wayne Hampton, and the one who took Pete Shrum's life was Wayne's accomplice and younger uncle, 18-year-old Anthony Bernard Hampton, also nicknamed. Attends. L'autre, le premier, il avait 22 ans. Et du coup, celui qui a tué le gars, c'était son oncle le plus jeune, qui avait 18 ans, donc qui est plus jeune que son neveu, du coup. Ok. Elmo. This dude was nicknamed after a f***ing Muppet.
They were promptly sentenced to life in prison and had to serve 35 years until they'd be eligible for parole in 2028. Comment niquer Also, sa they vie? were spared the death penalty despite everyone involved pushing Ah, donc en 2028, donc dans 4 ans, potentiellement, ils peuvent être libérés pour bonne conduite. for it. Thankfully, at least for the shooter, he won't be anytime soon, as in 2022, this dude attempted to sexually assault a public servant while locked up, and when it didn't work, just straight up assaulted them. So that added another 20 years to his sentence. Ok, donc Hurts me a celui... lot Ouais, to il see sortira what pas, happened to d'accord. this poor man, and I hope his family has found peace in the years since. It's just so unnecessary, and hearing those noises make it absolutely gutting. I've heard that somewhere around 25% of robbery victims who comply still become victims of violence, but I was unable to vet that, so take it with a grain of salt. C'est ouf ça, hein. Mais ça, ouais. C'est parce que les gens qui font ça, je pense qu'ils cherchent autre chose en vrai que la thune, probablement. Enfin, pas tous, il y en a qui cherchent juste la thune, mais il y en a certains qui doivent chercher autre chose que la thune là-dedans. Ils doivent chercher le frisson du risque ou le plaisir de la domination, ou parfois juste le kiff de faire du mal à quelqu'un, quoi. Dans ce cas-là, c'était probablement un mec qui voulait juste buter des gens ou faire souffrir des gens, parce que... In this entry, we're going to do things a bit differently. I'm going to show you the entire video first, and then we'll break down the backstory and whether or not the man we see ends up surviving. It's a video that took place in the Philippines in a gas station parking lot where 2 cars full of people show up and kidnap a seemingly innocent man who is seen walking through the parking lot. Just a heads up, his screams are pretty tough to listen to. Donc ils vont kidnapper ce gars-là, là. Ce gars-là va se faire kidnapper par cette voiture-là. Si j'ai bien compris. Non, par une autre voiture qui arrive derrière. Ouais, ok. Ah ouais, il se fait kidnapper par eux. Ok, il a un gun. Oh la vache! Ah ouais, mais il y a énormément de gens qui viennent le kidnapper, putain, la vache! 2 voitures qui viennent le kidnapper, putain, c'est des niqués. Hein. Oh, le mec doit tellement flipper. Il se bat pour sa vie, là. Le mec crie pour sa vie, là. Hein. Je crierais pareil, je pense. Peut-être qu'il sait pourquoi ils viennent le choper. Hein. Il sait peut-être exactement pourquoi ils sont là. The video begins with nothing out of the ordinary occurring, but at a certain point we begin to see a man walking through the lot. When he's about halfway across, 2 vehicles pull up. The group of individuals inside hop out and rush this man, forcing him into one of the vehicles as he yells Talong, which is Tagalog for the word help. Okay. It's a pretty disturbing video, but did we ever find out what happened here? Well, the answer is yes, we absolutely know what happened here. This wasn't just some random pedestrian, this was a man named Eugene Del Rosario, and he belonged to a criminal enterprise which name translates Il savait to exactement broken pourquoi il car. venait le chercher. They're known for breaking into parked vehicles and, in many cases, forcing people to give up items and cash from inside their cars. This is no small operation, and these guys are not good people by any means. Before all this took place, Eugene had given a statement to the police naming all of his group members, which they would find out and absolutely not be happy with. Ah, c'était une snitch, c'était une Pookie, une grosse balance, ok. C'est pour ça qu'il s'est fait choper, c'est parce qu'il venait de balancer absolument tout son groupe. There's no shortage of bad actors in these police departments, so it's likely someone internal had tipped off the group. Just after arriving from Manila, he was kidnapped in a gas station parking lot, and the story doesn't get any better from there. Oh, bah, His oui, body ça was m'étonne found pas. in the days Ah, following, ok, and il est he was mort. laying in a ditch with his hands and head wrapped in packaging tape. He was shot twice, one in the back of the head and one in his back. Executions Ouais, and il a été organized exécuté, crime are quoi. no uncommon thing, especially in developing countries. It's a brutal game and everyone Bah, c'est within le it. meilleur moyen de faire en sorte que personne te trahisse. Hein. T'exécutes ceux qui te trahissent. C'est un excellent exemple pour que personne recommence. Le mec, ouais, bon, c'est terrible ce qui lui est arrivé, mais bon, effectivement, quand tu rentres dans ce genre d'organisation, c'est pas... Déjà, t'en sors difficilement, mais alors si t'en sors en ayant balancé tout le monde, t'as intérêt à rentrer dans un truc de protection de témoins ou une connerie comme ça, parce que t'es dans la knows the sauce. code. Dans ces Witnesses pays-là, identified 2 of probablement the men pas. in the footage, and it Il led to y a probablement pas d'organisme de protection de témoins dans ces pays-là. Je sais pas quel pays c'était. Une Batangas, c'est quoi? C'est genre en Inde ou je me souviens plus. 7 people being charged for what was caught on the closed circuit television En footage. Inde ou au Vietnam ou un truc dans le genre, je pense.
Ça a l'air d'être un truc comme ça. When we think back to the Ah. horrible events of September 11th, 2001, the internet isn't Putain, exactly c'est ouf comme image, hein. Parce que c'est ouf de voir que vraiment là il y a tout l'avant qui a certainement qui a déjà pénétré dans le building et qui est probablement explosé. Et que t'as l'impression qu'il traverse le building sans que. Enfin, c'est vraiment. one of C'est the ouf comme first things image. that come to mind. It was obviously around back then, but it wasn't like every person had their phones out recording and posting on Instagram. There were, however, many different forums around that time, and a lot of them had huge user bases. Today, I wanted to look at what is possibly the first thread to ever report the attacks on the internet. It was posted to New York Magazine's breaking news forum just 1 minute after the North Tower was struck. That's right, the North Tower was struck at 8:46 a.m., and at 8:47 a.m., Echo founder Stacey Horn made this startling post. Let's explore the transcript, and I'll pop back in now and again. A plane just crashed into the World Trade Center. Oh my god, I'm shaking. A plane just went by my... Moi, alors, 2001, j'avais 7 ans, du coup, 7 ans et demi même, du coup, en septembre, ouais, 7 ans et demi. Alors, j'étais tout petit, je comprenais pas bien ce qui se passait, mais je me souviens quand même que, genre, tous les adultes et tout, ils étaient genre. Enfin, la télé passait que ça. Ma mère, elle m'a dit ce qui s'était passé ce jour-là. Enfin, elle m'a raconté que, genre, en gros, on était devant la télé avec mes frères et sœurs. Enfin, mes frères, dans 7 ans. J'avais combien de frères et sœurs à ce moment-là? 2005. Ok, ma première sœur venait d'être née cette année-là, donc de pas être devant la télé. Donc avec mes frères, j'étais devant la télé. Apparemment, on matait, je sais pas, on matait des dessins animés en train de genre et ça avait dû être coupé par du coup les flash infos et les news parce que c'était des trucs tellement importants que bah, ça coupait tout ce qui passait à la télé à ce moment-là et c'était et voilà ça prenait le dessus sur ce qui passait à la télé. Et genre, on avait dû aller voir notre mère en mode ouais, on peut plus mater la télé et tout. Et c'est là qu'elle a capté que genre il se passait une dinguerie parce que genre toutes les chaînes étaient en boucle sur exactement le même truc. Et quand toutes les chaînes de télé elles sont en boucle sur exactement le même truc et qu'elles coupent tous les programmes pour passer des trucs, c'est qu'il se passe un truc vraiment très grave dans le monde en général. La seule fois où j'ai vu ça, je crois que c'était genre pour la mort d'un pape une fois, genre où ça avait. J'étais en train d'essayer de mater la trilogie du samedi et genre, putain, fait chier, c'est en train de lire le nouveau pape là, casse les couilles, j'ai pas pu mater la trilogie du samedi quoi. Ça, je m'en souviens bien aussi. Mais ouais, du coup, le 11 septembre, genre, je me souviens. Bah, moi, je captais rien moi de ce qui se passait autour de moi. Mais genre, tous les adultes, ils étaient trop en bad et tout. C'était. Et ça, à vivre en tant que. Même si j'avais eu genre 5 ans de plus, ou 6 ou 7, non, 7 ans de plus, que j'avais eu 14 ans, 15 ans, je pense que j'aurais pris l'ampleur du truc vraiment très très différemment, quoi. Quand t'es adulte et que tu comprends les implications de ce qui vient de se passer, ça doit être vraiment glaçant comme journée à vivre. Window. It was flying way too low, and I was thinking, how ironic. I wrote about this in my book, and it crashed. Oh god, people are dead now. Where did you hear? I have the Today Show on and no bulletin. I saw it just happened. Too soon Ah, for c'est un radio and mec, TV. le mec en parle parce qu'il vient de le voir se produire. 11/7/01 à 8h47. Donc c'est quoi, tôt le matin du coup? L'avion est passé devant sa fenêtre et genre le mec s'est dit putain c'est trop bizarre que l'avion passe là. Putain, et du coup le mec a vu ça et donc il en a parlé direct sur internet quoi. Donc c'est ouf de voir ça. J'avoue que c'est trop There's a huge fucking hole in the side of the intéressant de World voir Trade Center. cette discussion. What kind of plane was it? I think I heard the crash all the way up here. Oh god. It was a jet, a big jet. It's on AM 820. NPR's FM signal has been knocked out and an eyewitness is now speaking. Apparently it was an American Airlines jet, a real Et du coup ils vont parler du deuxième après. Ils vont dire il y en a un deuxième qui vient d'arriver. 737. I can't see the photos. Does it seem possible anyone survived the crash? Whoa, just turned on the TV. That is one huge hole. My housemate's brother just called his family to tell them he escaped okay. He works just a few floors below. He was there? C'est assez glaçant Holy comme discussion en vrai je trouve. It's some absolutely unbelievable stuff to read in real time. Ouais. And this spans through the entire series of events, not just the beginning. 17 minutes after the first plane hit, the Ouais, South il Tower a will dû be parler du struck, deuxième and du this is coup. where you really see people start to realize that it's a targeted attack. Ah bah oui. The panic really starts to build, and although it's just texture reading, you can literally Le chaos aux États-Unis pendant les quelques jours qui ont suivi, le temps qu'ils arrivent à comprendre exactement ce qui s'était passé et tout, ça a dû être une énorme dinguerie. Hein. Ça devait être, tout le monde devait être en full panique et tout. Ouais, ça devait être vraiment très très particulier comme ambiance. feel it through the screen. A reporter is now saying that there was a second explosion in the second building. Holy shit.
Explosion in the other tower. The second building just exploded. The plane must have exploded. The news anchor is saying, did you see another plane crash into the second building? A second plane hit the other building. I had the mistaken idea that it was still early morning. I'm oblivious, but I now realize there must be thousands of people at work in there right now. Ouais. I can't believe this. What? 2 planes, 1 target at each tower. They feel they were loaded with bombs. Pas besoin. Is this Hein. a terrorist attack? The first plane looked like a commercial jet. Yeah, the second plane clearly hit deliberately. It happened live on CNN. So the planes are stuck inside the buildings right now, right? I feel ill. Non, ils sont pas coincés dans le building, ils ont explosé dans les buildings, ils ont été complètement déglingués, je pense. Jesus Christ. Looks like about 10 floors in each À building. la are vitesse à gone. laquelle ils arrivent. I just saw it on CNN. It's absolutely unbelievable. Oh god, they just said a jet had been hijacked. We've been attacked. I have a friend who thinks her children are there. Grown children. Adults who work there. She's trying to reach them now. I'm in shock and shaking. Terrifiant. Oh god, this was terrorism? Tous les gens qui avaient de la famille ou des proches à New York, ou ce genre de trucs, qui devaient être en giga panique, ils devaient être terrifiés. Parce qu'en fait, ça n'a pas que touché que les gens dans les tours. Enfin, après, elles sont tombées et tout, donc il y a eu énormément de blessés et Oh tout. no, I Donc, can't believe you actually saw this, Stacy. Holy sh**, my mother works at the World Trade Center. I'm stunned. Oh god, Fish. What's even scarier to think about is that they still have no idea the worst is about to come. The contemplation and panic continues for another 56 minutes until the South Tower collapses entirely. And just like the second plane hitting, people were on it within the minute. The top of the tower just collapsed. Oh god, it's collapsing. There was a credible threat made against the White House. Ah oui, parce que c'est vrai qu'il y en avait un qui ciblait la Maison Blanche, qui avait réussi à être arrêté. Hence the evacuations. The top, it collapsed. Oh my god, one of the towers just collapsed. Subways are closed, a third explosion in the World Trade Attends, le World Trade Center, c'est à New York ou c'est à Washington? Je me souviens plus. Center area. It fell to the ground. Oh New York, god. non? This has been a living hell for those people in there. The whole building. Throughout the rest of the day, the debate, the fear, and the questions would only make themselves more apparent. It's a really interesting read, and if you want to go through it yourself, I put it down in the description. Also, on a positive note, at the very end of the thread, there was an update confirming that the user's mother was contacted and she was okay. So, amidst all the chaos, at least that part was wholesome to read. Moi, il y avait des bonnes Also, nouvelles dans huge le lot, shout quoi. out to Between Two Towers, the founder of the 9/11 archive. Almost all of the information on 9/11 related topics that I use comes from their subreddit, and it's an incredibly cataloged domain of information. I highly recommend joining this subreddit if you're interested in the preservation aspect, or if you're just looking to learn something new. That's gonna do it for this one, guys. Thank you so much for watching. Eh I bien, really putain, appreciate la it. partie sur les tours sur le 11 septembre et tout là était vraiment hyper intéressante. J'aurais jamais pensé que ça pouvait être aussi intéressant de suivre en direct comment ça s'est passé pour les premières personnes qui s'en sont rendu compte et tout et qui en ont discuté et qui ont annoncé la nouvelle à internet et tout. C'est assez c'est ouf. C'est trop intéressant à voir. C'est trop une bonne idée d'avoir mis ça comme sujet dans sa vidéo. J'ai trouvé ça vraiment trop intéressant. Ouais, du coup, n'hésitez pas à aller lui mettre un like. Hein. En plus, il en a fait plein d'autres, donc si celle-là vous a plu, vous pouvez aller voir toutes les autres. Je vois qu'il y a un volume 7 là encore après, qui a dû sortir du coup il y a très récemment, et puis il y a 5 autres volumes avant, donc ça fait un paquet de vidéos à aller regarder si ce genre de sujet vous intéresse. Et je pense que c'est intéressant comme truc en plus, comme concept.